Hello everyone, how are you? I hope my all friends and family members are very well. Today I'm going to teach a Korean language alphabets lesson number 9. 9 number consonants in Korean language alphabets. Okay guys? जिउत जिउत उर्दू में इसे जिउत की आवाज में पढ़ेंगे एंड इंग्लिश में द साउंड ऑफ जे का साउंड. Okay guys, the sound of J. But how to write in Korean language? First, left to right, up to down. Okay, left to right, up to down, and again up to down. Okay, first left to right. Look like a 7, but 7 is like this. Kiok. We first word is kiok. Okay, but look like same, but Kiok is a state. This look like a it's like a left shape. Okay guys, and again like this. Jiut. Okay guys, the sound of J. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੜਾਂਗੇ, ਜੀ ਉਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ मतलब कि जीम ਦੀ आवाज़ ਕੱਢਾਂਗੇ. जीउत. ओके गाइस, लिखने का तरीका ये देखें जी, मैंने इसको एक्सप्लेन किया है. लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन एंड अगेन अप टू डाउन. ओके गाइस, इट्स टू ईजी. बड़ा आसान है जी कोरियन ज़ुबान सीखना बोलना. तो ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੇ. ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੀਅਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਰੀਆ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ. ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣੇਗਾ. ਅਗਰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੇ 1800 2000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਸੈਲਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਤੇ ਉਹ ਵਕਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ. ਸੋ ओके गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. मेरे चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਭਰਾਵਾਂ ਤੱਕ, ਭੈਣਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਮਾਲੂਮਾਤ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ. So please guys subscribe my channel and watch my video and share please. Please subscribe my YouTube, Malik Ali Korea. Thank you guys. Bye bye.